There was never a national agreement to follow one or the other. Πάλι δεν ήταν σε εθνικό επίπεδο να ακολουθήσουμε τη μία ή την άλλη γραμμή. We were all individuals. Ήμασταν όλοι άτομα. But it came back to taking care of the workers and the people in our community. Όμως η δράση μας μεταφραζόταν στο να ασχολούμαστε με τους ανθρώπους στην περιοχή μας, τους απλούς ανθρώπους. That was the most important thing. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Across the country, the FBI made false charges against panthers in every city. Σε όλες τις ΗΠΑ το FBI έριχνε τέτοιες κατηγορίες σε πάντηρες σε κάθε πόλη. In my city, they said that we killed 2 policemen. Στη δικιά μου πόλη μας κατηγορούσαν ότι σκοτώσαμε 2 αστυνομικούς. No one ever saw the bodies. Κανείς δεν είδε ποτέ τα αυτόματα. They never said the names. Ποτέ δεν είπαν τα ονόματα. But it created more oppression and harassment. Όμως αυτό προκάλεσε περισσότερη καταπίεση, περισσότερες επανενοχλήσεις πάνω μας. My 2 brothers who were blamed for it, Οι 2 αδερφοί μου κατηγορήθηκαν για αυτές τις δολοφονίες. the white community helped hide them and get them out of town. Ήταν η λευκή κοινότητα που τους βοήθησε να κρυφτούν και να βγουν έξω από την πόλη. And we still continue to work with the workers. We still continue to do the politics. Και συνεχίσαμε όμως να δουλεύουμε μαζί με τους εργάτες, να κάνουμε πολιτική And to stand up against the Gestapo police. και να ξεσηκωνόμαστε απέναντι στην αστυνομία και στην Gestapo. It was a very difficult time. Ήταν μια δύσκολη εποχή. How are we doing on time? As we work in the community for jobs, we work to change the system. Καθώς δουλεύαμε στην κοινότητά μας για δουλειές, δουλεύαμε όμως για να αλλάξουμε το σύστημα. We work to educate the capitalist owners of the business. Δουλεύαμε για να μάθουμε στους καπιταλιστές, τους ιδιοκτήτες των εταιριών, so that they would hire more blacks. να τους κάνουμε να προγραμμάνουν περισσότερους μαύρους. During that time, there was a big migration from the south and blacks who worked in the fields to the north. Εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλη μετανάστευση μαύρων από τον νότο, από εκεί που δουλεύανε στην Ήπεθρο, να έρχονται στο βορρά που ήταν δουλειές. And they weren't as well educated. Και αυτοί δεν είχαν κάποια μόρφωση. And in the north, the public schools were not as good as the private schools. Στο βορρά, τα δημόσια σχολεία δεν ήταν τόσο καλά όσο τα ιδιωτικά σχολεία. Even in the private schools, there was racism. Ακόμα και στα ιδιωτικά σχολεία υπήρχε ρατσισμός. I went in high school. I went to the best high school in our state. Εγώ στο Λύκειο ήμουν στο καλύτερο της πολιτείας. A private school for college, all boys. Ήταν ένα ιδιωτικό σχολείο που σε προετοίμαζε για το κολέγιο και ήμασταν όλοι αγόρια. Of 1,000, I was the only black person. Από τους κύριους ήμουν ο μοναδικός μαύρος. And when I took my exams, Και όταν έδωσα εξετάσεις, my counselor told me that I was not good enough for college. ο καθηγητής συμβουλός μου είπε ότι εγώ δεν είμαι κατάλληλος για να πάω στο κολέγιο. That I should go work construction, Να πάω να γίνω οικοδόμος μου. which I did. Το οποίο έκανα. I went to college because I missed my friends. Πήγα στο κολέγιο επειδή μου έλειπαν οι φίλοι μου. And then I found out Και εκεί ανακάλυψα that my exams were good enough for me to go to the best college free. ότι στην πραγματικότητα οι εξετάσεις που θα δώσει ήταν ικανές για να πάω στο καλύτερο κολέγιο και μάλιστα δωρεάν. And that racist counselor had lied to me. Και εκείνος ο ρατσιστής σύμβουλος καθηγητής μου είχε πει ψέματα. When I found that out, I went back and cussed him out. Και όταν το ανακάλυψα πήγα πίσω για να το μιλήσω. Such was my story. Αυτή ήταν η ιστορία μου. And I was educated. Και μορφώθηκα. But for most people, Όμως για τον περισσότερο κόσμο they didn't understand. δεν κατάλαβα. And so much of what we did was to work with the workers every day.
Και η μεγαλύτερη μας δουλειά ήταν να δουλεύουμε στον κόσμο κάθε μέρα. to counsel, and to speak for them, Να τους εκπροσωπούμε και να μιλάμε στο όνομά τους. and to work on things that would make things better. Και να δουλεύουμε για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. So we started our own black institution. Και έτσι φτιάξαμε τους μαύρους δικούς μας θεσμούς. We started housing programs so that the workers would have better housing. Ξεκίνησαμε προγράμματα κατοικίας για να έχουν οι εργάτες καλύτερα σπίτια. We started credit unions so the workers could buy cars. Φτιάξαμε ενώσεις για χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορούν οι εργάτες να έχουν αυτοκίνητα. And this was so important in terms of making things better in our community. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στην κοινότητά μας. As we moved in that way, Καθώς κινούμασταν με αυτόν τον τρόπο, nationally, the Black Panthers were being persecuted more and more. οι μαύροι πάντες σε εθνικό επίπεδο δέχονταν όλο και περισσότερο την καταστολή. Not all black people believed in the Black Panthers. Δεν ήταν όλοι οι μαύροι που πίστευαν στους μαύρους πάντες. Also, as we talk about black Muslims Καθώς μιλάμε για τους μαύρους μουσουλμάνους and national movements, και τα εθνικά κινήματα, Pan-Africanism, τον παναφρικανισμό, it was a small percentage of black people. ήταν ένα μικρό ποσοστό των μαύρων. Just like here in Greece, no one person speaks for everybody. No one organization speaks for everybody. Όπως και εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει μια οργάνωση η οποία να εκπροσωπεί τους πάντες. But the media in America always tried to make it so that Martin Luther King spoke for all black people. Όμως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αμερική το έκαναν έτσι ώστε να λένε ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκπροσωπεί όλους τους μαύρους. Or a Malcolm X or an Elijah Muhammad. Ή ο Μάλκολμ Εξ ή ο Ελάιζα Μοχάμεντ. And at the same time, there were so many different opinions Αλλά την ίδια στιγμή υπήρχαν πολλές και διαφορετικές απόψεις and different ideologies. και διαφορετικές ιδεολογίες. But there was one thing that was consistent. Όμως ήταν ένα πράγμα που ήταν σταθερό. That was the oppression of our government. Ήταν η καταπίεση της κυβέρνησής μας. It became very clear that President Kennedy wasn't always so good. Ήταν καθαρό ότι ο πρόεδρος Κέννεντι δεν ήταν και πάντα